at last we have reached Diamond Harbour, right? So we'll be halting here for our break, little bit of nearly for 15 minutes. We'll be having tea and whatever, maybe a little bit of breakfast. Then we'll be proceeding towards Kakdwip, I think. Yeah, okay. হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা আমার কখন থেকে পেয়েছে আমার এখানেই পেয়েছে আড্ডা মা So at last we have reached here, you know, after 1.5 hour drive from Kolkata. Now this is Diamond Harbour, I can show you. Yeah, what? And in the background you can see So we are going to meet Parrot Dipankar, you know, he's very famous YouTuber. So we'll be having, you know, some little bit of discussions how to set up the unit and all this. All my friend is Taposh and his friend Gaurav. You want to make a setup for the birds, you know, you want to guide, you want to take the guidance actually from him. So we are going there. I think another 50 kilometers ride will take us there. এখানটায় দাঁড়াবো বলেই ঢুকিয়ে দিচ্ছে নিজের পাড়ার গলি ভেবে ব্যাস সোজা করে দাও হ্যাঁ এবার তুমি কাটাও বাঁদিকে পুরো মানে তোমার ডান দিকে স্টিয়ারিং ঘোরাও হ্যাঁ এবার তুমি ঘোরাও আসো আস্তে আস্তে এসো ব্যাস চাকা সোজা করে দাও ঠিক আছে বলো This is the road leading towards Parrot Dipankar's house. You can see that this one. দেখছিল হতে পারে এখান থেকেই না আপনাদেরকে দেখে কিন্তু খাঁচা ভিতরে ঢুকে যাবো নমস্কার So at last we have reached Parrot Dipankar's house. I think within a few minutes he'll be seeing us. In the background you can see, you know, lots of birds, you know, and the cages. This is very good one. So really very eagerly waiting for him to talk to him, and especially Gaurav, Gaurav will ask all the setups about the things and all. And for me and Taposh, we have come here just to see what is all about. আমাকে খুব সুন্দর দেখতে লাগছে বুঝতে পেরেছি চুলটা বড় হয়ে গেছে তো ওই জন্য হেয়ার ব্যান্ড করতে হয়েছে কি ভিডিও করছো এ বাবা তো প্যারট দিবাকরের কাছ থেকে কি জানবে বলো অনেকদিন ধরে ওনার ভিডিও ফলো করছিলাম
গৌরবের অনুপ্রেরণায়। তো দেখলাম অনেক কিছু জানবার আছে ওনার কাছ থেকে, জাস্ট জানবার জন্য এসেছি, দেখবো, ঘুরবো, মজা নেবো। ওকে ওকে ফাইন। গৌরব, তুমি বলো যে আজকে কেন কি উদ্দেশ্যে তুমি এসছো এখানে? মেনলি বেসিক্যালি তারপর যেটা বলছি আমি ওর সাথে একমত, কি বেসিক্যালি ওনার সেট আপটা দেখার আমার খুব ইচ্ছা। আমি ইউটিউবে দেখে দেখে আর কি মানে আমার ইচ্ছাটা কোনো সারা বাড়তেই থাকে যতই ওর ভিডিও দেখি। তো ব্যাপারটা বেসিক্যালি জানতেও চাই যে সেট আপটা কীভাবে বানিয়েছে। আমার বাড়ির ছাদে একটা পোর্শন কিছুটা ফাঁকা আছে, ওখানে সেট আপ বানাতে চাই। তো একটা এক্সপিরিয়েন্স করতে নিতে চাই কীভাবে ব্যাপারটা করেছে, তাহলে একটু জানাও যাবে। আর বাকি সম্পর্কেও কিছু জানার আছে। বেসিক্যালি এটাই আমার বেশ, আর বেসিক্যালি আমার একটা দেখা সেট আপ, এটা আমার সবচেয়ে। Okay, okay, fine. This is the tea and the biscuit he provided us. নমস্কার। এতটা বড় ব্যাপার। ভালো আছে মেনু এতে করোনাতে আমি আশেপাশে এরিয়া এখানে সেরকম কিছু নেই। আমরা ভিডিও খুব দেখি, আমরা মানে খুব ইন্সপায়ার্ড হয়ে এসেছি। সাবস্ক্রাইব হঠাৎ মানে আমি ইউটিউবে এমনি ঘাটতে ঘাটতে আপনার ভিডিও একবারই দেখেই, তারপরে কিছু কোনো কিছু বলতে হয়, সাবস্ক্রাইব করতে হবে, কিছু করতে হবে, তারপর থেকে চলছি। খুব ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে। I think they are having discussion right now where they're explaining my friend. He is going to show us his aviary. Just have to show you people, right? You can see here. Achha. Here you can see different types of birds here. This farm. বলো কেমন লাগছে? হ্যাঁ, কেমন লাগছে? অসাধারণ। তাই? আমি দেখতে এসেছি, দেখে মজা নিচ্ছি, ব্যাস এটাই আমার আনন্দ। গৌরব, এক সেকেন্ড। হ্যাঁ কেমন লাগছে বলো? আমার এক্সপিরিয়েন্সটাই ভাষা বোঝাতে পারছি না, জাস্ট আমার খুব ভালো লাগছে, দারুণ। ভিজে ভিজে বলে না একটু সাইলেন্ট। কত এসছে দেখো গৌরব। ওটা খাবার না, ওটা এখন আর করলে হবে, ওই জায়গাতে। See, this is amazing. Fantastic. ব্যাস ব্যাস, It's awesome. বাবা জমেছে দেখো। আরে গৌরবের পোয়া বড়, খুব ঝগড়া লেগেছে। নিচ্ছি খাবার। For that reason, we have come here. Nearly 130 kilometers away from Calcutta. It's beautiful. দিন আছে Fantastic. দেখে চলো। আমার খুব পছন্দের খাবার।
হ্যাঁ ওরে বাবারে আমার গায়ে তো প্রচুর ওজন ওরে বাবারে ওরে বাবারে ওরে বাবারে Here in my hand, ওরে বাবারে they are going away. Really. চলে আসো চলে আসো কেমন হাতে নিয়ে কেমন লাগছে? অসাধারণ পাটা কুরকুর 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 করছে ওরে বাবা ওরে বাবা এই 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 আজকে টুপিটা শেষ টুপি শেষ আজকে আজকে টুপি শেষ নাইকি উঠেই যাবে আজকে রিবক রিবক গৌরবের এত বড় হাত খাওয়া শেষ হচ্ছে ও গৌরব তোর পছন্দের পাখি এসছে খুঁটি খুঁটি দেখবে সব ঠিক আছে কিন্তু হ্যাঁ ক্যামেরা ফোনটা কমপ্লিট হাত করে ওঠে এটা দীপঙ্করটার জন্য আপনাদের মা পাঠিয়েছেন যে তাদের গড়া আছে সিচুয়েশনে বাইরে জিনিস তো দেওয়া যাচ্ছে আমি এটা ভীষণ পছন্দ করি না এটা বাড়ি একদম কারণ বাইরে যা সিচুয়েশনের মধ্যে বাইরে না কোভিডের সিচুয়েশনে বাইরের কিছু না খাওয়াই ভালো একদম মাসিমার নিজের হাতে তৈরি হ্যাঁ, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ সো মাচ মাসিমা আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দীপঙ্করের পক্ষ থেকে আপনার এই স্পেশাল খাবার পাঠানোর জন্য আর আপনাদের সবাইকে আমি ইনভাইট করছি দয়া করে আপনারা যখন সময় পাবেন নিশ্চয়ই প্যারট দীপঙ্কর এক্সোটিক বার্ড ব্রিডিং ফার্ম ভিজিট করতে আসুন আশা করবো যে আপনাদের মেন্টালি রেস্ট মানে মাইন্ড স্যাটিসফ্যাকশন মানে রিফ্রেশমেন্ট হবে না আপনারা ভালো লাগবে So we are going to Bakkhali right now. After visiting Parrot Dipankar, we are going just to Bakkhali. It's nearly 30 kilometers away from here, so why not to go there? I think it will be a fantastic journey. Just stay with me and stay tuned. খুশি হ্যাঁ বাবা পাখি দেখেছে না পাখি আর মাছে ওর এদিকে আছে This is the new bridge, which is connecting near Dwania river. Previously, we used to use the vehicle, but now this bridge has been constructed to go there. Still, the cost has been diminished. We don't have to pay anything. Previously, we have to pay nearly 160 rupees up and down. Now the price is totally less, like. So really, it is very amazing to cross this bridge. I think it's fantastic one. এটা একটা কুমির টুমির আছে রাখলেই টাকা দেখো হন্ডা সিটির পাশ দিয়ে ঢোকে কিনা
To Bakkhali. Here, the weather is fantastic. You know, I think you people come here. You can come here and enjoy your Sunday here. It's beautiful weather. Yeah, you can see. In condition at Bakkhali right now, so you people can come here. Day by day it's getting crowded. Maybe Digha is also very crowded. As today is Sunday, everybody comes. Maybe I don't know how many people they are staying at night. Yeah, but maybe some people are staying at night. Maybe. Yes. It's a beautiful place right now. Fantastic one. Yeah, this is what the scenario is. I think you can see here at Bakkhali right now, but I'm missing my family, you know, at least they could have come here. Anyhow, next week I'm thinking to bring them. ঠান্ডা ঠান্ডা। কতদিন পরে এখানে এলে? কতদিন? আমি বকখালি প্রথমবার এলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, বকখালি জীবনে তুমিও? আমি অনেকবার, এটা নিয়ে আমার থার্ড টাইম। বকখালি আমার এই প্রথমবার আসলাম। তাই? এই আমি সবার কাছে শুনেছি বকখালি খুব, আমি জানতাম যে এরকম ব্যাপার। এক্স্যাক্টলি। তারপরে আসার ইচ্ছা হয়নি, তারপর অন্যান্য জায়গায় স্টিল মানে দেখতে তো ভালো, কিন্তু ওখানে ওই জায়গাটা গেলে ভালো লাগবে। কোন ছিল ভাই? হ্যাঁ, সব উড়ে গেছে। ফাঁকা ছিল, কাণ্ডগুলো পড়ে আছে, আসল নিচের থেকে হাওয়া। লকডাউনের পর একদিন বাড়িতে থাকার পর আর ভালো লাগছিল না, কিরকম দম বন্ধ লাগতেছিল। তাই সকালবেলা আমার বন্ধু তাপস আর আরশাদা বলে আমাদের এক দাদা, যার ধুলোতে আমরা প্রথমে যাই প্যারট দীপঙ্করের কাছে, দিন আসি একবার বকখালি, এত কাছে এসে একবার দেখতে চেয়েছিলাম যে আমফানের পরের কারেন্ট পরিস্থিতিটা কী। তো সেটাই দেখাচ্ছি আপনাদের, যে এই আমফানের পরের কারেন্ট পরিস্থিতিটা এতটাই খারাপ। শুধু গাছের কাণ্ডগুলো আছে, একটা গাছেও পাতা নেই, মানে খারাপ অবস্থা। So at last, Bakkhali we are having lunch now. This is hygienic. You can come here and have lunch because বনশ্রী হোটেল। yeah, this is Bonashri hotel. Yeah. এই তিনটে মাছ কেন? দুটো ডিম একটা মাছ। এই মাছ আর কি আছে, সবজি তরকারি। This is the present scenario at Fraserganj. You know, this is Fraserganj. Here, nobody's here. There are some few tourists are sitting here. See the windmill. Awesome.
In the far end, you can see it's raining. This is what the Fraserganj is.